Good morning, all students. Today, we will discuss about the MHT-CET examination. In this topic, MHT-CET guidance, myself, Professor Sheetal Kumar Bhom, member of Board of Studies, Val Bharati Pune, also chemistry subject expert for HSC Board, Maharashtra State, member MHT-CET 2020 and 2021. Before going to give the information about the MHT-CET, you should know the history of MHT-CET examination, when the examination is started and for what purpose the CET examination was conducted. The MHT-CET, MHT means here Maharashtra, CET, that is CET means Common Entrance Test. It is an annual entrance examination conducted by the government of Maharashtra. It is conducted by the DT, that is Director of Technical Education. It is one of the department of higher and technical education. The degree courses of the following streams are mainly accounted for in this entrance test. Means mainly this examination was conducted for engineering courses and for the pharmacy courses. But in the earlier, these MHT-CET scores are also used for the taking the admission for medical degree courses for MBBS, BMS, BHMS. But after the Supreme Court of India, one decision was made by the Supreme Court of India. So according to that decision, nowadays for the medical admissions, one special examination was conducted. That examination is called as National Eligibility Cum Entrance Test, that is called as NEET examination. So according to the NEET examination score, now the medical admissions are given. CET scores are only considered for engineering and pharmacy examinations. This test is conducted in online mode for the first time in 2019. Before 2019, these MHT-CET examinations was conducted offline mode, but from 2019, this examination will be conducted. We are conducting these examinations by online mode. That is called as CBT, computer-based test. So as discussed earlier, there is one department, Government of Maharashtra Higher and Technical Education Department. त्यालाच आपण महाराष्ट्र शासनाचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग असं म्हणतो. So under this department, there is one section, that is the Directorate of Technical Education, Maharashtra State. त्यालाच आपण तंत्र शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य असं ओळखतो. त्याची वेबसाईट ही खाली इथे दिलेली आहे, www.dtmaharashtra.government.in. So what is the duty of this Director of Technical Education? DT decides the syllabus, weightage and pattern of examination, syllabus of physics, syllabus of chemistry, mathematics, biology. These subjects, syllabus of these subjects will be decided by the DT, whose main office is situated in Mumbai. So first, the CET, MHT-CET examination was conducted by the DT, but after 2015, there is one act made by the government, that is establishment of state CET cell and ARE. So what is this state CET cell and why this is established? We will discuss some points regarding this establishment of state CET cell and ARE. So as the number of colleges, which colleges?
प्रायव्हेट अनएडेड प्रोफेशनल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, त्यालाच आपण काय म्हणतो, खाजगी विना अनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्थेची संख्या वाढल्यामुळे शासनाने एक कायदा पारित केला 2015 साली. तो कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र अनएडेड प्रायव्हेट प्रोफेशनल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट रेग्युलेशन ऑफ ऍडमिशन अँड फीज ऍक्ट 2015, 2015च्या कायद्यानुसार ऍडमिशन रेग्युलेटरिंग अथॉरिटी, त्यालाच आपण ARE असं म्हणतो, आणि स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल, त्यालाच CET सेल असं आपण म्हणतो, त्याची स्थापना करण्यात आली. Then the commissioner of state CET cell has been designated as the competent authority for conducting MHT-CET examination and selection of the candidates for the admission to the first year 4-year full-time undergraduate professional degree courses. म्हणजे 4 वर्षाचे जे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंगचा कोर्स येतो, त्याच्यामध्ये फार्मसीचा कोर्स येतो, आणि 6 वर्षाचा फार्म-डी नावाचा एक कोर्स येतो. फार्म-डी तो इंटिग्रेटेड कोर्स आहे 12वी नंतरचा. तर या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमिशनर एक IS दर्जाच्या लेवलच्या अधिकाऱ्याची तिथे नेमणूक करण्यात आलेली आहे किंवा नेमणूक करण्यात येते. आता अजून त्या कायद्यामध्ये 2015च्या कायद्यामध्ये असा उल्लेख केलेला आहे की हे जे सगळे विना अनुदानित संस्था आहेत, व्यावसायिक शिक्षण संस्था आहेत, त्यांचे ऍडमिशन्स, त्यांचे जे फीज ठरवले जातात, मीन्स ऍडमिशन्स रेग्युलेशन ऑफ ऍडमिशन्स आणि फीज ठरवण्याचं जे काम करतं त्याच्यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात आलेली. तर ते जे नियमावली आहे त्याचं मी थोडक्यात सांगतो. दीज रूल्स आर कॉल्ड महाराष्ट्र अनएडेड प्रायव्हेट प्रोफेशनल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट रेग्युलेशन ऑफ ऍडमिशन्स टू द फुल टाइम प्रोफेशनल अंडर ग्रॅज्युएट टेक्निकल कोर्सेस रूल्स 2017, असे ते रूल्स एका 2017च्या माहिती पुस्तकामध्ये दिलेली आहेत. द ऍडमिशन शॅल बी कॅरीड आउट ऍज पर दीज रूल्स, म्हणजे ऍडमिशन, संपूर्ण ऍडमिशन प्रक्रिया असेल, प्रत्येक महाविद्यालयाला जे फी ठरवण्याचं जे धोरण आहे ते या रूल नुसार केलेलं जातं. तर ही एक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहित पाहिजे म्हणून याची माहिती सांगणं थोडंसं गरजेचं होतं. आताच मी सांगितल्याप्रमाणे दिस इज द लोगो ऑफ स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल, दॅट इज CET सेल, अँड दिस इज द लोगो ऑफ ऍडमिशन रेग्युलेटरिंग अथॉरिटी ARE. तर ह्या दोन काय म्हणू आपण त्याला, एक ऑटोनॉमस बॉडीज आहेत, त्या दोन्ही एकत्र मिळून CET, संपूर्ण CET ची एक्झामिनेशन घेणं आणि प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचं काम करतात. त्याचं इथे वेबसाईट दिलेली आहे, लक्षात घ्या. सो दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाईट फॉर द CET सेल, cetcell.mahacet.org. MHCET बद्दलची कुठलीही इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला हवी असेल तर ती या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळेल. अपडेट्स असतील, कुठले सर्क्युलर्स असतील, कुठले डॉक्युमेंट्स गरजेचे असतील, सर्व माहिती या वेबसाईटवर मिळेल. दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाईट. रिमेंबर, डोंट use another website for searching the information regarding the CET. So if you open this website, we will get, this is the first window. This window is for the CET exam portal. There are two portals on the website. One is regarding the examination portal and one is regarding the CAP portal. That is, CAP portal is centralized admission process. Means on this website there are two separate portals. One portal having this color. So this is the color scheme. By using this color scheme, we can identify this is a pink and light pink and red colored portal. This is for examination. So you can see there are different CET examinations for Master of Architecture, then Master of Computer Application, MBA, MMS, then Hotel Management. And this is MHT-CET for engineering pharmacy. This is for hotel management. This is for Bachelor of Hotel Management. So व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी ज्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात त्याचं संपूर्ण टाइम टेबल असेल, LLB ची एक्झामिनेशन असेल, BEdचं असेल. इथे टेक्निकल एज्युकेशन आहे, तर राईट साईडला हायर एज्युकेशनचं पोर्टल दिलेले, लेफ्ट साईडला टेक्निकल एज्युकेशन दिलेले, खाली ऍग्रिकल्चर एज्युकेशन दिलेले.
सर्व जेवढ्या सीईटी महाराष्ट्र शासन कंडक्ट करते त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. आणि या कॅप पोर्टलवर जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला या प्रकारची विंडो ओपन होते. इन दिस इज अ admission portal. This is admission portal for academic year 2021. So this is a different color portal in which the color scheme is also different. So student must remember, for admission portal and examination portal we have to use the same website. We have to use website is same, only the portals are different. So this is the information regarding the admission portal. Means after examination will be completed and when the admission process will be start, student have to refer this portal, that is the admission portal. Now these are the notifications regarding the MHT-CET notice when the examination will be when the फॉर्म फिलिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टेड. हे सगळा पार्ट आपण ऑलरेडी सगळं बघितलेलं आहे. हे पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया वेबसाईटवर दिलेली आहे. आणि MHT-CETचं हे MHT-CET सूचना पहिल्यांदा वेबसाईटवर डिक्लेअर करावी लागते. 2 भाषेमध्ये वेबसाईटची सूचना दिलेली बघा. इथे नोटीस इंग्रजीमध्ये दिलेली आणि या बाजूला ती मराठीमधून दिलेली. आणि खाली बघा तुम्ही chairman, who is the chairman of this CET cell, आयुक्त त्याला कमिशनर म्हणतो आपण, चिंतामणी जोशी IS, who is a commissioner and competent authority of the state common entrance test cell, महाराष्ट्र स्टेट मुंबई. याच्यामध्ये जे तारखा दिलेल्या आहेत, डेट्स दिलेल्या आहेत, ऑलरेडी दिस प्रोसेस इज कम्प्लिटेड. 8 जून ते 7 जुलै पर्यंत तुम्हाला वेबसाईट वरती अर्ज नोंदणी करण्याची तारीख होती. आणि त्याच्यानंतर विदाउट लेट फी, इथे जरी विलंब शुल्कासह लिहिलेलं असलं तरी विलंब शुल्क यावर्षी कोविड-19 मुळे शासनाने घेतलेलं नाहीये. आणि त्याची पण डेट 15 जुलै पर्यंत होती, ती पण आता संपलेली. आणि आज 5 ऑगस्ट आहे. तर काल उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे सीईटीच्या तारखा त्यांनी डिक्लेअर केलेल्या आहेत. तर त्या सीईटीच्या तारखा मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगतो की MHT-CET 2021 फॉर इंजिनिअरिंग, फार्मसी अँड अदर कोर्सेस विल बी कंडक्टेड इन 2 phases. 2 टप्प्यामध्ये परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. पहिला टप्पा दिलेला आहे त्यांनी सप्टेंबर 4 ते 10 आणि दुसरा टप्पा दिलेला आहे सप्टेंबर 14 ते 20. या 2 टप्प्यामध्ये MHT-CET ची एक्झामिनेशन कंडक्ट करणार आहेत. ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला काल 4 ऑगस्ट रोजी समजलेली आहे किंवा शासनाने त्याच्याबद्दलचा निर्णय घेतलेला आहे. अजून याच्या संबंधीचं नोटिफिकेशन सीईटी सेलवर कुठे टाकलेलं नाहीये. परत मी मागे येतो. याच्यामध्ये पण एक्झामिनेशन शेड्यूल वगैरे दिलेले, ऍडमिशन, इश्यू ऑफ ऍडमिट कार्ड, डेट ऑफ एक्झामिनेशन, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला वेबसाईटवर नंतर बघायला मिळतील 1-2-3 दिवसामध्ये. आणि सेंटर ऑफ एक्झामिनेशन हे तुमच्या कॅन्डिडेट लॉग इन मध्ये विद्यार्थ्याला बघायला मिळेल. आता हे एक्झामिनेशन शेड्यूल कसं असतं. This MHT-CET examination conducted for 2 different groups. Group 1 is for the PCM and Group 2 for PCB. Means those students who want to take admission for engineering, they will take this group, physics, chemistry, mathematics. And those students who want to take admission for pharmacy courses, they will give this PCB MHT-CET examination. So there are 2 shifts. First shift is morning shift and second shift is afternoon shift. So first shift's paper will be conducted from 9 to 12, 9 AM to 12 PM, and afternoon shift or this is a evening shift will be conducted from 2 to 5 PM. 2 to 5 PM. So entry in the examination hall for the first shift 7:30, students should be present in the examination hall. Last entry permitted in the examination hall, the timing is given 8:45 AM. After 8:45 AM, no any student will be allowed in the examination hall under any circumstances. So this timing is very important. Those students who got this shift, morning shift,
they should reach to the examination center before 7:30, and your entry should be there in the examination hall at 7:30. Then first log in to read instruction at 8:50 a.m. So 10 minutes are given here to read the instructions, and actual examination will be started at 9 a.m. At 9 a.m. your examination will be started up to 12 p.m. This is for the morning shift, same as evening shift or afternoon shift. 12:30 p.m. this is the time of entry in the examination hall, and after 1:45 no any student will be allowed in the examination hall. 1:50 this is login time, and 2 to 5 actual examination will be started. The same schedule is for PCB examination, no change. Morning shift is same, and afternoon or evening shift is also same. Again, the type of examination is mentioned here. The examination will be conducted strictly by computer-based test, that is online mode, and the timings are given here: 9 to 12, 2 to 5 for morning shift, afternoon shift for the PCM and for the PCB. Now, the very important information I want to tell here: those students or candidates want to take admission for first year engineering course, or for the first year engineering and technology degree. For these students, physics, chemistry, mathematics subjects are very important. It is mandatory. Physics, chemistry, mathematics subjects are mandatory. Without these three subjects, students cannot appear for the engineering course for the PCM group. So PCM group is compulsory for taking the admission for engineering. And this is very important information for the pharmacy degree. Those students who want to take the admission for first year pharmacy or Pharm D degree, these student must take physics, chemistry, as well as mathematics and biology. Means here, those students who didn't having the mathematics subject, or those having the mathematics subject, they can apply for the pharmacy course. Means here biology is not mandatory. If the students having physics, chemistry, mathematics subject, he or she can apply for the pharmacy also. So this is very important instruction. Most of the students and most of the parents also don't know. If the biology is not there, also you can apply for the pharmacy course. And one important instruction is there: those students having some disabilities, they can avail the facility of scribe or a writer. This facility of the scribe and writer will be given to the students who fit in the criteria of taking the scribe or writer. In the last slide, I will discuss in details regarding who can avail this facility of the scribe or writer. For these students, 20 minutes per hour extra will be given. For these students, means those having the disability and those who taken the facility of scribe, these students can they are having 20 minutes per hour examination. So 30 minutes compensatory time for 1.5 hour duration paper. Now we will discuss the scheme of examination. In the scheme of examination, already I discussed these dates yesterday on 4th August. These days discussed these dates announced by the our minister. The CET examination will be conducted from September 4 to 10 and September 14 to 20. Now, the center of the examination. The center of the examination will be available in the candidate login on the admit card. It will be printed. So
The examination will be conducted at various centers across the state of Maharashtra. And actually the centers are given as per your address. If you are from the Pune, your center will be given in Pune if the vacancy is there. Sometimes if the student is residing at Satara and the center is not available, he can or she can shift it to the Pune also. So depending upon the availability of the seat, these centers are allowed. So don't think like this, I am from Satara, so center will came from the Satara itself. So centers can be changed depending upon the number of students applying for the CET. Separate CET will be conducted for the PCM group and PCB group separately, and these dates are also different. So there is no confusion of clashes of PCM and PCB group. The candidates will have two choice of appearing, just I discussed. Students can appear for any one or both the examinations. And the group-wide schedule will be shared with the candidate later on. The marks obtained in a particular group will not be transferred in the another group. This is very, very important instruction. If any students who is appearing for both the groups, means PCM CET and PCB CET, if he or she got good marks in physics and chemistry in PCM group, so these physics and chemistry marks will not transfer to the physics and chemistry in PCB group. Remember, so the separate CET will be conducted, separate percentile will be generated. So there is no question of transferring the marks. Then next part is syllabus, weightage and pattern of examination. Already I discussed regarding this syllabus and weightage pattern of examination. It is decided by the Director of Technical Education. So I am the member of this syllabus fixation, weightage and pattern examination committee for the chemistry subject. The syllabus of physics, chemistry, mathematics is already decided and it is given to the CET cell. It is also published on the website of the CET cell. Just take a look about the syllabus. So main important thing, the syllabus of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education. जो सिलेबस आपण आता 12वीची परीक्षा जी दिलेली आहे, या वर्षी परीक्षा कोविड-19 मुळे घेतलेली नाहीये, पण जो आपला HSC बोर्डाचा अभ्यासक्रम आहे, बालभारतीने त्याचं पाठ्यपुस्तक निर्मितीचं काम केलेले, तोच सिलेबस तुमच्या सीईटीच्या परीक्षेला आहे. त्याच्यामध्ये कुठलंही दुमत नाहीये, त्याच्यासाठी कुठलेही वेगळा अभ्यास करायची गरज नाहीये. So approximately 20% weightage will be given for the standard 11 curriculum. 11वीचा 20% अभ्यासक्रम आपण त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे आणि 80% अभ्यासक्रम हा 12वीचा. 80% weightage will be given for the standard 12 curriculum while setting the paper. There will be no negative marking. कुठल्याही प्रकारचं मार्क कपात केली जाणार नाही किंवा वजा केले जाणार नाही. जसं जेई आणि नीटला निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टम आहे, तशी सीईटीला कुठलीही निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टम नाहीये. बट हिअर स्टुडंट शुड नोट वन इम्पॉर्टंट थिंग, द डिफिकल्टी लेवल विल बी ॲट पार विथ द जेई मेन्स फॉर मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स and chemistry, and the difficulty level will be same as at par NEET exam for the biology subject. The questions will be mainly application based. This is a very important thing. All the questions will be on the application based. No any question will be asked on the knowledge based question. Now in this table the questions are given for the mathematics. First we will discuss the paper 1 mathematics subject, number of multiple choice question. Here standard 11 10 questions will be there, and on standard 12 40 questions will be there. So total 50 questions will be there for the mathematics, each question having the 2 marks. Total marks will be 100 and duration will be 90. Now I am coming to the second paper, physics and chemistry combinedly. 10 questions for the physics, 10 questions on 11 standard, 40 questions on 12 standards. So the total questions will be 40 plus 10 50.
And same for chemistry, 10 questions on the 11th standard syllabus, 40 questions on the 12th standard syllabus. The total number of questions will be 100, each question having the 1 mark, and the total marks will be 100. So for the PCM group, the test will be for 200 marks. For the PCM group, the test will be 200 marks, 90, 90, 180 minutes, 3 hours will be given. And see the number of questions here. Number of questions here, 100 plus 50. So 150 questions will be there for the PCM group. And for the PCB group, this physics and chemistry will be common. So this 100 and this 80 plus 20. So there is one change for biology subject here. On the 11th standard syllabus, 20 questions will be there, and on the 12th standard syllabus, 80 questions will be there. So 80 plus 20, 100 questions will be there for biology. This is the change. And for the mathematics, only 50 questions are there. And here, total number of questions, PCB will be 200. 200 questions, each question having the 1 mark. So 200 marks, and the minutes will be 180. म्हणजे इथे 180 मिनिटांमध्ये 200 प्रश्न सोडवायचे पीसीबी ज्या मुलांनी पीसीबी ग्रुप घेतलेला आहे. हा आता डिलीटेड सिलेबसचा मुद्दा आहे. बऱ्याच मुलांनी प्रश्न विचारला होता की हा जो एचएससी बोर्डाने डिलीट केलेला अभ्यासक्रम आहे 25% बोर्डाच्या परीक्षेसाठी जो डिलीट केलेला आहे तो सीईटी साठी डिलीट केलेला आहे का, तर त्याचं उत्तर होय असं आहे. आणि त्याचं नोटिफिकेशन आणि त्याचं पीडीएफ वेबसाईट वरती दिलेले आहे. अशा प्रकारचं पीडीएफ आहे ते दाखवतो मी. हा हे बघा, अशा प्रकारचं हे जे पीडीएफ आहे ते तुमच्या सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर पण दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मार्किंग स्कीम आणि सिलेबस दिलेला आहे सगळा. हा इथं क्लिअर कट मेन्शन केलेलं आहे, होल सिलेबस ऑफ स्टँडर्ड 12 of physics, chemistry, biology and mathematics subject, excluding the portion which is deleted by the महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ. म्हणजे हे अभ्यासक्रम कमी करण्याचं काम हे बालभारतीने किंवा आपण त्याला महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती आणि अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ असं म्हणतो, त्यांनी जो 25% अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे तो MHT-CET एक्झामिनेशन मधून पण कमी केलेला आहे. अँड नाउ द क्वेश्चन ऑफ 11th स्टँडर्ड. आता ही जी मुलं आताची 12वी नंतरची सीईटी देणार आहे त्यांनी 11वी पूर्णपणे शिकलेले आहेत. 11वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये कोणतीही कपात केलेली नाहीये किंवा कोणताही बदल नाहीये. पण 11वीचा जो 20% अभ्यासक्रम आहे तो पण इथे दिलेला आहे. फिजिक्स साठीचे चॅप्टर इथे मेन्शन केलेले आहेत. केमिस्ट्री फक्त जे चेंजेस आहेत ते मी सांगतो. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा जो चॅप्टर आहे तो जुन्या सीईटीच्या अभ्यासक्रमामध्ये नव्हता, हा नवीन आपण त्याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा चॅप्टर. आणि इथे एक चेंज आहे हायड्रोकार्बन्स मध्ये. हायड्रोकार्बन्स जुना जर तुम्ही सीईटीचा अभ्यासक्रम बघितला असेल, कारण तिथे जुनी 11वी मध्ये अल्केन्स नावाचा एक चॅप्टर तिथे आपण घेतलेला होता. बट नाव alkenes, alkenes, alkynes and aromatic compounds combinedly there is one chapter hydrocarbons. So this is one change. So the 4 new chapters are added in the syllabus. So this is very important point regarding the student point of view. And the mathematics, I think there is no change. Biology also there is no change. Now here information is given regarding the percentile and percentage. Student, here you should know the percentile and percentage, these are the two different things. So MHT-CET 2021 result will be declared either in percentile for the online examination or the in the percentage for offline examination. But there is no question of offline examination. 100% online examination will be conducted. This part is already discussed. Such type of notification of marking scheme and the syllabus, it is also given on the website. You can download it.
Now the language of question paper. This part is already completed. When you are going to fill the CET forms, we have to mention their language of question papers. This is very important because if you choose here the language of question paper in Marathi or Urdu, this facility is available only for physics, chemistry, biology subject. Means the questions, those students who taken the Marathi or Urdu language, these students having the benefit, they can get the question in both the languages, in English also and in Marathi or Urdu, for physics, chemistry, mathematics only. Sorry, the physics, chemistry, biology only. For the mathematics only, there will be the one language, English. Only English language will be there. This is the main change, and we have to choose the language of question paper when you are filling the CET forms. Now, online computer based test, CBT, it is also called as CBT. CBT stands for computer based test 2021. So after login for your examination will be started. So those students who are appearing for the PCM group, first 90 minutes students have to solve physics and chemistry, and after completion of physics and chemistry, the mathematics section will be open. So all the questions in the question paper will be multiple choice questions, means each question having the 4 options, or it is also called as responses. Student have to choose correct appropriate response and you have to click. The MHT-CET examination will close as per time given in the admit card. So whatever the timing given in the admit card, as per that timing, MHT-CET examination will be conducted. No any extra time will be given in any circumstances. So remember this point. Under any circumstances, कुठल्याही प्रकारचं कारण किंवा तिथे तुमचं आर्ग्युमेंट चालणार नाही, कुठलाही एक्स्ट्रा वेळ दिला जात नाही. सेलफोन्स, कॅल्क्युलेटर्स, वॉच कॅल्क्युलेटर्स, अलार्म क्लॉक्स, डिजिटल वॉचेस, smart watches with built-in calculator, memory cards, any electronic gadgets are not allowed in the examination hall. आता इथे एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला हातामध्ये फिटबिल्ट आता बरीच मुलं घालतात फिटनेससाठी, ते पण अलाउड नाहीये. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ब्लूटूथ डिव्हाइस असणारी गोष्टी पण अलाउड नाहीये. साधं आपलं अॅनालॉग क्लॉक हातात घालून परीक्षेला जाणं हे तुम्हाला उचित ठरेल. डिजिटल कुठल्याही प्रकारचं वॉचेस चालत नाहीये. अॅनालॉग घड्याळ तुम्ही घेऊन जावा आणि तिथे ज्या सेंटरला तुम्ही एक्झामिनेशन आहे तिथे जर तुमचं सामान ठेवायची सोय असेल तर ठीक आहे, नाहीतर तुम्हाला तिथे तुमच्या पद्धतीने सोय करावी लागेल. लक्षात घ्या. कॅन्डिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लिव्ह द एक्झामिनेशन हॉल टिल द एंड ऑफ एक्झामिनेशन. एकदा तुम्ही एंट्री केल्यानंतर परीक्षा संपेपर्यंत तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एक्झामिनेशन हॉल सोडता येत नाही. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, कॅन्डिडेट विल नॉट बी अलाउड री-एंटर इन द टेस्ट हॉल. ही पण खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. एक्झामिनेशन झाल्यानंतर मग माझी वॉटर बॉटल राहिलेली, माझी पेन्सिल राहिली, ऍडमिट कार्ड राहिलेले, पेन विसरलेला आहे, आय कार्ड राहिलेले, आधार कार्ड विसरलेले, अशा कुठल्याही गोष्टी आर्ग्युमेंट तिथे चालत नाहीये. ही खूप काळजी घेणं गरजेचं आहे. आपलं काही विसरलंय का नाही हे लक्षात ठेवायचं. कॅन्डिडेट्स फाउंड युजिंग एनी अनफेअर मीन्स विल forfeit their chance of being considered for the admission and will be debarred from the examination and admission process of MHT-CET 2021. याच्याबद्दल डिटेल सांगायला नको. कुठल्याही प्रकारचं चिट्टी, चिटिंग, अनफेअर मीन्स मध्ये याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आल्या. शेजारी बघणं, हातावर लिहून आणणं, पायावर लिहून आणणं, अशा प्रकारच्या कुठल्याही गोष्टी आपल्याला करायच्या नाहीत की जेणेकरून आपला प्रवेश धोक्यात येईल. इफ अ कॅन्डिडेट has objection against the any question. ह्या गोष्टी बऱ्याच मुलांना येऊ शकतात. जर तुम्हाला काही ऑब्जेक्शन असेल एखाद्या क्वेश्चन बद्दल तर त्याची न्याय मागण्याची सुविधा तुम्हाला इथे दिलेली आहे. कॅन्डिडेट्स लॉग इन ॲज पर द शेड्यूल इन द इन्फॉर्मेशन व्हाउचर.
आता तुमच्या कॅन्डिडेट लॉग इन मध्ये तुम्हाला ती कंप्लेंट किंवा तुमची जी तक्रार आहे ती करायची आहे. बाकी कुठल्याही माध्यमातून पत्र लिहिणं, डीटीला, सीईटी सेलला ईमेल पाठवणं, या कुठल्याही मार्गाने तुमची तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही. तुमच्या कॅन्डिडेट्स लॉग इन मध्ये जसं ज्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत ब्रॉचर मध्ये, इन्फॉर्मेशन ब्रॉचर मध्ये, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला तिथे तक्रार नोंदवायची सोय असेल. Now, this is already explained, but only one change. Important instruction to the MHT candidates appearing for the PCM group. So the instructions are same. Multiple choice questions will be there. Student have to choose correct alternative for physics and chemistry, each question having the 1 mark. For the mathematics, each question having the 2 marks. So here 180 minutes for PCB, 180 minutes for the PCM, but this is the change. Those students who are appearing for the PCM group, they having the 150 questions and timing is 180 minutes. No negative marking system. All the instructions are same, but only one important instruction I will explain here. Candidates appearing to Marathi and Urdu version here. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी मराठी आणि उर्दू भाषा निवडलेली आणि त्याच्यामध्ये जर काही चूक असेल किंवा कन्फ्युजन असेल तर स्टुडंटनी तिथे इंग्रजी व्हर्जन मध्ये दिलेला क्वेश्चन बघायचा आहे. म्हणजे इंग्रजी व्हर्जन जे असेल ते फायनल पकडलं जाईल. कारण कसं असतं की इंग्रजी व्हर्जनचेच प्रश्न असतात. ज्या मुलांनी मराठी भाषा घेतलेली त्यांना ते भाषांतरित करून दिलेलं असतं आणि भाषांतर करताना जर काही अर्थ तुम्हाला लागत नसेल तर तुम्ही इंग्रजी क्वेश्चन बघायचा आहे आणि तोच फायनल धरला जातो. If in case of any dispute regarding the question, original English version will be considered as final. Same instruction for PCB group साठी तेवढाच एक चेंज आहे. 180 minutes and student have to solve 200 questions. Otherwise all the instructions are same. The duration is also same for the PCM and PCB group, 180 minutes. But just one change here I want to explain. For those students who are appearing for the PCM examination, after completion of physics and chemistry, here, after completion of physics and chemistry, for the physics and chemistry, 90 minutes are given. After this 90 minutes, 45 minutes for physics, 45 minutes for chemistry. After this 90 minutes, the mathematics section will be open automatically and physics and chemistry will be automatically submitted. Automatically it will be submitted, auto submitted. See, it is given here. First 90 minutes time, physics and chemistry group will be auto submitted and mathematics will be opened after 90 minutes. Same for physics, chemistry, biology also. After completion of physics and chemistry in first 90 minutes, biology section will be open. Means here student cannot solve mathematics section first, and here student cannot solve biology section first. It is mandatory to solve physics and chemistry in first 90 minutes. So the timing is given in this table. For the PCM group, type of group is given. Duration is see here 1 to 90 minutes. For 1 to 90 minutes, student have to solve physics and chemistry. Mandatory for both the groups. And after 91 to 180 minutes, she can solve the mathematics here, and here he or she can solve the biology. Then regarding the mock test, so the mock test link for the online examination of MHT-CET 2021 will be available on this website is given after some time. So student have to check. Meanwhile, student have to check this website regularly. Then normalization and percentile method. How the percentile and this scores are calculated. Document on normalization will be available on this website in due course of time. Then some important notes are given. Percentile score is not the same as percentage marks obtained. Student should understand this. Percentage and percentile is different. Candidate applying for MHT-CET 2021 is deemed to have the accept this method. म्हणजे तुम्हाला जे काही पर्सेंटाईल काढून दिलेले आहे सीईटी सेलने ती मेथड ऍक्सेप्ट करायलाच पाहिजे. And this is already explained. The student cannot share their marks physics and chemistry
PCM and PCB groups. Means percentile scores of PC, physics and chemistry will not be interchanged. If in some cases, if one student appearing for PCM and PCB group, and he or she got good percentile in PCM, and he got less percentile score in PCB group. So in this case, the percentile of physics and chemistry will not be transferred for the PCB groups. In this PDF, some important documents जे आपल्याला अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी लागतात ते दिलेले तिथं. तर कॉमन लागणारी जी सर्टिफिकेट्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये जी मुलं कॅटेगरी मधून ऍडमिशन घेणार आहेत तर त्यांना कास्ट सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी आहे, जे काही आपल्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले आहे, तहसीलदार किंवा कलेक्टरनी. That is compulsory. And then caste validity certificate is also mandatory. Then non-creamier certificate is also mandatory for the OBC, NT, then VJNT categories. Non-creamier certificate असल्याशिवाय तुम्हाला प्रवेश मिळत नाहीये. त्याच्यानंतर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तुम्हाला हवं असतं, काढून ठेवायचं. इन्कम सर्टिफिकेट आपण काढून ठेवायचे. देन दोज स्टुडंट्स वॉन्ट टू टेक द ऍडव्हान्टेज ऑफ EWS, त्याला म्हणतो आपण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, त्यांनी ते प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. त्याच्यानंतर दोज स्टुडंट्स हॅव्हिंग द पर्सनल डिसॅबिलिटी, अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र त्याला म्हणतो, ते पण काढून ठेवायचं. सैन्य दलात जर कोणाला प्रवेश घ्यायचा असेल, सैन्य दलातील संवर्गातून म्हणजे डिफेन्स कोटामधून जर प्रवेश घ्यायचा असेल तर ब्रॉचर मध्ये मेन्शन केल्याप्रमाणे तसं सर्टिफिकेट तुम्हाला तुमच्या अधिकाऱ्यांकडून आणावं लागतं. मायनॉरिटींसाठी पण त्याचा फॉर्मॅट आपल्या ब्रॉचर मध्ये दिलेला आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आधार क्रमांक, आधार कार्ड असणं आवश्यक आहे. आणि बँकेत खातं काढायचं आहे, म्हणजे स्कॉलरशिपचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला एक बँकेत खातं असणं आवश्यक आहे. हे सर्व PDF वेबसाईटवर अवेलेबल आहे CET सेलच्या. As discussed earlier, those student having the disabilities त्यांना रायटर किंवा स्क्राईब आपल्याला देऊ शकतो. तर इथं या चार्ट मध्ये वेगवेगळ्या डिसॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत. इथं बघा, एक फिजिकल डिसॅबिलिटी आहे, इंटेलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी आहे, त्याच्यानंतर मेंटल बिहेवियर आहे, देन disability caused due to chronic neurological conditions, त्याच्यामध्ये मल्टिपल सेलोरिस, वेगवेगळे डिसीजेस दिलेले लक्षात घ्या. तर याच्यामध्ये आपण जो विद्यार्थी किंवा एखादी विद्यार्थी याच्यामध्ये बसत असेल तर त्या पद्धतीने त्याला स्क्राईब किंवा रायटर घ्यायचा परमिशन आहे. त्याच्यासाठी एक वेगळा नमुना दिलेला आहे, तो मी नमुना दाखवतो. दिस इज द डिक्लेरेशन बाय द कॅन्डिडेट अँड स्क्राईब रायटर. एक डिक्लेरेशन तुम्हाला द्यायचंय. अँड वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, जो रायटर किंवा स्क्राईब आपण निवडणार आहे तो 12वी पेक्षा कमी शिक्षण झालेला असला पाहिजे. म्हणजे तो 10वी असलेला चालतो, 11वी असलेला चालतो, 12वी चालत नाही. इथे खाली नोट मध्ये मेन्शन केलेले आहे बघा, द पर्सन सिलेक्टेड ॲज अ स्क्राईब शुड नॉट बी कॅन्डिडेट फॉर 12th स्टँडर्ड HSC. हिज एज्युकेशन शुड बी प्रेफरेबली बिलो 12th स्टँडर्ड HSC. लक्षात घ्या, त्याचं शिक्षण हे 12वी पेक्षा कमी असलं पाहिजे. एक स्क्राईबचा फोटो आणि इथे कॅन्डिडेटचा फोटो, दोघांची सिग्नेचर, आणि हे असं अंडरटेकिंग तुम्हाला CETच्या एक्झामिनेशनला घेऊन जावं लागतं विथ सर्टिफिकेट. म्हणजे डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट सोबत हा एक प्रोफॉर्मा तुम्हाला बरोबर घेऊन जाणं गरजेचं आहे. Thank you very much. Now the session is open for question and answering.